E allora ancora qui, Alonato del Garda, il primo trofeo, il Vortex Trophy è andato agli archivi e ovviamente cercheremo di avere anche pian piano nel corso del pomeriggio le voci dei protagonisti, dei vincitori di queste gare, di queste finalissime, di queste gare della ROK Cup Superfinal 2019, un'edizione fantastica, con un record incredibile di partecipanti, con un record incredibile di nazioni partecipanti, e pian piano che incominceranno le gare, come potete vedere, gli altri piloti delle prossime gare si iniziano a posizionare, i primi in pre-griglia per quanto riguarda la seconda gara in programma, quella della Senior Rock, in palio l'OMP Trophy. E allora io vedo che Jan Salvestrin è già in posizione nella pregriglia mentre arrivano pian piano i kart, e il clima forse dopo questa gara, Jan, è sempre più teso. Yes, absolutely. We're down here on the circuit for our second trophy race here this afternoon for the OMP Senior ROK Trophy. Before we get to that, we'll take a very short break. Facciamo una piccolissima pausa and then we'll be back with the cars on the grid. The OMP Trophy, the 2019 ROK Cup Superfinal. Facciamo una piccola pausa. What a beautiful sight this is at South Garda Karting in more ways than one, down here with Christina down on the grid. We're ready for our second trophy race here this afternoon. We keep mentioning how international the field is. I'm about to show you why. All the way from the ROK Cup Indonesia Series, Ravendra Mapud for the Boscaini Motorsport team. The Indonesian driver will just quickly try and get a word, if we can, with Ravendra racing in the ROK Cup Indonesia Series, starting out of pole position. Firstly, Ravendra, congratulations, but are you nervous? I think that's our answer. No response. Best of luck. The colours of Ayrton Senna on his helmet. What a response that was. We asked him if he was nervous. Oh, no response. Racing in the ROK Cup Indonesia circuit, the Sentul circuit outside of Jakarta. On the outside of the front row of the grid, from the Czech Republic, Jiří Nemeček. And second row of the grid, Jiří Bečička, also from the Czech Republic. Nicholas Hornbostel, the Canadian. It's him over here on the second row of the grid. His countryman Josh just missing out on a podium in the shifter category a few moments ago. Starts on the second row of the grid. The 235 of the Canadian. Behind him, Angelo Carol. We have to mention the Zanki Motorsport team. They have been in absolutely dynamite form this weekend. Angelo Carol from Chile in South America. Can he do it from the third row of the grid? Andre Petropolis from ROK Cup in Germany. On the fourth row of the grid, the Eastern Europeans are strong here this weekend, particularly Poland, Czech Republic and Hungary. Jakub Wojcic
from Poland, ROK Cup Poland. They are here in force. And Jakub Wojcik just behind. Sonia Patachkova from the Czech Republic. Harry Barlow, the M Sport entry from the Super 1 Series in Great Britain. Just quickly down here with the British driver. We'll just wait for our camera to get here. Harry Barlow from the Super 1 Series in Great Britain. Harry starting in the OMP Trophy. This is so competitive here this weekend. Yeah, it's been a really competitive weekend. Obviously, we've struggled this weekend, but we're hoping to push forward and see what happens. Racing in the Super 1 Series back in the United Kingdom, we step up for the International Superfinal. This is ferociously competitive. Yeah, this is probably one of the hardest races I've done this year, but again, it's all about taking part, and we'll just see what happens. Harry Barlow from Great Britain, best of luck as the carts leave the circuit. We are ready to race the Senior ROK OMP Trophy here at South Garda Karting. Daniele, a te. Ti lasciano solo, ti lasciano in pregriglia, Ian, e allora mentre i kart guadagnano ovviamente nel giro di formazione la distanza giusta per poter poi prepararsi alla partenza di questa gara, la Senior ROK in pista OMP Trophy in palio in questa seconda gara del pomeriggio, una gara che vede scattare dalla pole position Ravanda Mahpood con Jiri Nemecek al suo fianco, Nicolas Hornbostel e Jiri Vecic in seconda fila, Angelo Caro il cileno con Tolga Guriel il turco al suo fianco, e poi Under e Mazzetti subito dietro in quarta fila. Il primo degli italiani a scattare dall'ottava posizione. È una gara internazionale, come internazionale è e lo è stato e lo sarà questo evento nel corso di questa giornata fantastica qui alla ROK Cup Superfinal 2019, trofeo OMP in palio per la categoria senior. La seconda gara sta per cominciare, 15 giri, sempre la distanza di gara per quanto riguarda anche i senior, e allora davvero siamo pronti, anzi lo siamo, anzi no, c'è la procedura di partenza che viene ripetuta, e allora i piloti si dovranno riallineare dal termine di quest'altro giro di pista. Lo ricordiamo, l'indonesiano Mahpood in pole position al fianco del ceco Nemecek, del canadese Hornbostel e dell'altro ceco Becicca alle loro spalle, poi Angelo Caro, Tolga Guriel, Petropoulos Under, William Mazzetti e ancora Jakub Wojcik, il polacco. Tantissimi i piloti dalla Polonia alla via. Viene dato il warning per la partenza mentre c'è un kart fermo a bordo pista, evidentemente un pilota che non riuscirà a prendere il via. Al termine della chicane si alza adesso e abbandona il proprio mezzo. Peccato, perdiamo un protagonista, ma adesso piloti allineati per la partenza e finalmente c'è il via libera. Mahpood salta, scatta in avanti e cerca di guadagnare subito una buona posizione. Mi risentite o no? Per la... Va bene, Andrea, va bene. No, sto parlando con Andrea. Ok. Ancora la difesa di Mahpood. Ravendra Mahpood down the inside. He's got the race lead. We have already lost the first driver who's been eliminated before the roll-up laps. Marek Pidlik is already out. Ravendra Mahpood from Indonesia is the race leader. Great start by Nicholas Hornbostel. Up into second place, the Canadian at the moment on the podium. Still a long way to go here this afternoon. Ravendra Mahpood for Boscaini Motorsport is the race leader. They come across the line for the first time. Carnage on the opening lap of the ROK Senior OMP Trophy. The boy from Indonesia, Ravendra Mahpood, is the race leader. Nicholas Hornbostel right behind is the Canadian. 1, 2 and 3. They go into the hairpin. Good start. Una grande Daniele, partenza. a te. Sì, una grande partenza davvero di Mahpood, che ora cercherà
di scappare, anche se non sembra intenzionato a lasciarglielo fare. Nicolas Orbesel che cerca subito di attaccare, si scambiano le posizioni al vertice, Nemecek è lì, poi c'è anche Marcin Zajic con Harry Barlow che è partito benissimo, 15 posizioni guadagnate dal polacco, 8 dal britannico, anche per carità grazie a qualche defezione, ma non è tutto là. E allora Orbesel a chiudere, mentre Nemecek attacca Mahmoud anche lui per la seconda posizione, la conquista il ceco. Adesso deve provare a rispondere l'indonesiano, gli prende la scia, ci prova al fondo del contro rettilineo, ma resta davanti il kart 2-0-2 di Jiri Nemecek, il ceco in seconda posizione, il canadese prova a scappare via, poi ancora dietro Zajac, Mazzetti, Barlow adesso dietro a William Mazzetti con i due in bagarra per la quinta e sesta posizione. E intanto vediamo Orbesel che proverà adesso, prova a scappare adesso, vediamo se dietro con i tentativi di sorpasso ci sarà modo di farlo. Mahmoud sul rettilineo fa proprio segno a Nemecek e Zajac che lo seguono da vicino di seguirlo, di andare a impedire a Orbesel di scappare via, anche se non vediamo molto accordo su questo. Il sorpasso di Zajac che si mette in terza posizione. Jan. Zajac has gone up into position number 3. That was a good move on Jiri Nemecek. Ravindra Mahmoud has gone back to second place. The Canadian leads Nicholas Hornbostel. He got by, and he's the race leader. We spoke to Harry Barlow before the start. He's made a rocket start. The M Sport entering position number 6. It's the end of lap number 4. They come across the line. Nicholas Hornbostel gets by the Indonesian. He was too nervous to speak to us before the start, but he's closed right back in the back of Nicholas Hornbostel down the fastest part of the circuit into the hairpin. Here comes the Indonesian on the back of the Canadian. Nicholas puts it down the center of the circuit. Marcin Nemecek. Harry Barlow picks up another one. Barlow goes through. He's up into 5th place. William Mazzetti, Ren Yuncheng, Yuri Bechishka back to 8th. Xavier Harris, the second Canadian side, the top 10. Marcin Zajac into 3rd, the pole ahead of Jiri Nemecek. William Mazzetti into 5th place. Il primo italiano, Daniele William Mazzetti, in quinto posto. Sta lottando con Harry Barlow per la posizione da ormai diversi giri. William Mazzetti cerca di difendersi con le unghie e con i denti. Intanto è incredibile vedere Marcin Zajac lottare lì davanti per la vittoria. Partiva dalla 10ª fila e adesso si ritrova là in lizza, non solo per le posizioni del podio ma anche per la conquista del trofeo OMP. Scollina il gruppo di testa e con sempre al comando delle operazioni Nicolas Orbesel, seguito appunto da Zajac, Mahmoud, Mazzetti e Nemecek. Ora davvero inizia a farsi dura, il caldo tra l'altro è salito parecchio nel corso di questa giornata. Ci sono circa 20-21 gradi e iniziano chiaramente a farsi sentire col sole che picchia, fatica in più aggiuntiva per loro. Intanto viene segnalato sul rettilineo di partenza le penalità, una a Gina Schick e una a propria di Harry Barlow, che continuiamo a vedere lì con Mazzetti, ma che entrambi incassano 3 secondi di penalità, sia Barlow che Schick. E intanto lì davanti mi sa che il discorso di provare a ragionare, andare a prendere Orbesel è andato in soffitta, perché adesso si lotta per le posizioni della vittoria, mentre il gruppo arriva litigioso a metà gara. Continuano i sorpassi, gli attacchi nella zona del pettine finale e poi via sul traguardo. Metà gara in questo momento abbiamo un nuovo leader, Marcin Zajac dalla 10ª fila. In prima posizione seguono Nicolas Orbesel, Mahmoud, Mazzetti, Nemecek e Yuncheng. Marcin Zajac is the race leader, Harry Barlow. Just for our English viewers, he's been given a 3-second penalty. He's driving superbly, but on the timing screens, he's back in 8th place.
Harry Barlow penalised 3 seconds, as was Gina Schnicker from Germany. She's back in 15th. Marcin Zajic is the race leader. Ravindra Mahpood having to defend from Nicholas Hornbostel. He was the early race leader. He goes wide every time in the chicane, as you can see. And one cut has just retired, pulls to the side of the circuit. 264 is out. Joins Ethan Vandenberg as a retirement. As does Jakub Wojcik. Ališka Babičkova is also out. It's Martin Frier, who was up inside the top 10. Marcin Zajic, the race leader, and going away with this one. Ravindra Mahpood in second place. Nicholas Hornbostel, the Canadian, the early race leader, back into third place, struggling to hang on to the podium. They come down the hill. We have passed half race distance. It looked as though he would take the victory. He had made a fantastic start. He's back into third, and he's being pressured by Yuri Nemechik and also Yuri Berchishka. Harry Barlow effectively, forget about the Brit. 3-second penalty for the M Sport team driver. That puts him in 10th place. Ahead of Piotra Pliška, Tolga Guriel, Gina Schnicker also penalised. L'Italiana Marta Bussola is ahead of Simone Oru, who started from the back of the grid for Jezero Race Technology. From the ROK Cup Poland Series, Marcin Zajic is walking away with this. Ravindra Mahpood in second with a 1 second deficit, although the Indonesian with a 49.225 says the fastest lap of the race. Can he catch him? He's got 5 laps at the end of this one to do so. The Senior ROK OMP Trophy. Marcin Zajic from Poland, Ravindra Mahpood and Nicholas Hornbostel, the Canadian behind the Indonesian. The driver from ROK Cup Poland leading the way. Nicholas Hornbostel trying to fly the flag for Canada. The decals of Canadian karting news on the side of his kart. Nicholas Hornbostel, the early race leader, struggling to hang on to the podium. Nicholas goes down the inside. Defense from Harry Barlow. He may not know that the Englishman is not a factor. Even if Harry does get past him, he will not stand on the podium unless he pulls away by more than 3 seconds. Hornbostel third on the road, third in the race. Harry Barlow fourth on the road. But with that penalty, he's back into 7th place. A disaster for the Brit racing in the British Super 1 Series. 4M Sport, 3-second penalty. Puts him in 7th. We've got 4 laps remaining at the end of this one. The driver from ROK Cup Poland, Marcin Zajic. Ravindra Mahpood, another quick lap, brings the gap down to 0.6 of a second. Ravindra Mahpood from the ROK Cup Indonesia Series from Jakarta. Down on the equator, looks behind him. Nicholas Hornbostel, he goes wide. Now starting to fan from Harry Barlow. Berchishka Nemechek with 3.5 laps remaining. Daniele sembra il polacco, sembra vincerà questa gara. A meno che Mahpood non si inventi qualcosa di clamoroso per andare a recuperarlo nei 3 giri che rimangono. 6 decimi abbondanti li separavano alla tornata precedente. Li aspettiamo adesso sul traguardo per vedere quanto è rimasto di quel vantaggio. Sono scesi a 4, giro veloce di Rava Mahpood, 49 e 119. Sono gli unici 2 piloti che in questa tornata tra i primi 10 scendono sotto il 49, ma il più veloce è decisamente l'indonesiano che ci sta provando. Hornbostel, Berchishka, Nemechek ormai sono troppo lontani per rientrare nel discorso vittoria. È un duello, è una questione a 2, lontano anche William Mazzetti, che dopo quella situazione lì è scivolato al fondo dello schieramento. E allora i primi italiani li troviamo 13°, 14° e 15° posto Marta Bussola, Davide Vecchiatini e Simone Orru, uno dietro l'altro, ma stiamo lì, stiamo davanti perché è passato un altro giro e a impatto visivo l'impressione è che ci aspettano 2 giri di fuoco, perché Mahpood si è avvicinato ulteriormente e così è. Altro giro veloce limato di 3 millesimi ancora, ma soprattutto Mahpood gira 1/10 più forte di Marcin Zajic, che vuole provare a essere la Cenerentola di questo trofeo dalla 10ª fila fino in prima, ma a volergli rovinare la festa è proprio il poleman Rava Mahpood.
a lap and a half to go, and you can see the Indonesian has closed in right on the back of the pole. It looked as though he would take the win. He's right there. They will get the last lap board next time round. The Boscaini Motorsport driver, they've won this race so many times before. The team of Nicola Boscaini, they're in second place. 1 lap remaining. The Senior ROK OMP Trophy. Ravendra Mahpood gets the slipstream of the pole. Martin Zayed, Born Bastel, the Canadian back in third place. It looks as though he's safe on the podium into the hairpin. Will Ravendra Mahpood send it down the inside? Zayed closes the door. Hornbostel will be in the box seat if these two come to grief. The final few corners of the OMP Trophy. He looks behind us, Martin Zayed into the hairpin, the final few corners. He white lines it down the center of the bitumen. Watch the Indonesian. Again, he goes defensive. Martin Zayed. The final corner, they race to the line. Inside goes Ravendra Mahpood, it's side by side. Oh, he's done it! He has done it in spectacular fashion on the final corner. Can you believe what you've just seen? Wow. Ravendra Mahpood wins it from Martin Zayed and Nicholas Hornbostel, the Canadian third. Wow, Daniele ha vinto l'indonesiano. Wow, just wow, che incredibile finale. Mahpood alla fine la spunta su Martin Zayed, che comunque chiude sul podio dopo una gara fantastica e soprattutto un finale tiratissimo fra i due in questo OMP Trophy. Chiude sul podio anche Nicolas Hornbostel, bravo il canadese a chiudere in terza posizione dopo aver guidato praticamente metà gara. Poi Nemecek, Becicca, Junchen, Barlow, Harris, Pitlik, Plisiska, Guriel e Marta Bussola, la prima degli italiani, chiude in 12ª posizione. È stata una gara davvero mozzafiato qui per questo trofeo OMP della Senior ROK. The race winner, Ravendra Mahpood, he's taken the victory in the final few corner. Martin Zayed from ROK Cup Poland loses it on the final corner. He won't be happy about that. He walks straight past us. We won't even try and get a word with Martin, who is immensely disappointed. Also the driver from the Czech Republic, Jiří Nemecek. Harry Barlow, the 3-second penalty for the British driver. What could have been. Drove so well. He was so quick, Harry Barlow. But the 3-second penalty, effectively, that ended his race. Nicholas Hornbostel from Canada takes the podium. Third place this afternoon, Jiří Becicca, the 2-3-4 car. Good drive from him in the OMP Trophy. We'll get a quick word if we can with Nicholas Hornbostel, early race leader. Mate, congratulations. Not the race win, but you do pick up the podium here this afternoon. Great drive. Thank you. Yeah, it was a pretty good race. I mean, I didn't really have the pace throughout from the start to finish, but I did what I could to hold my position and got out to an early lead, but you just didn't have the pace to stay out ahead. Congratulations anyhow, you are on the podium. It was a fantastic effort all weekend, mate. Flying the flag for ROK Cup Canada. Nicholas Hornbostel from Canada in second. Ravendra Mahpood from Indonesia wins it. And Martin Zayed from Poland takes second place here this afternoon, the OMP Trophy. The second of our trophy races here this afternoon. The carts come in on the in-grid. The 2019 ROK Cup Superfinal will take a very short break. Facciamo una piccola pausa e torniamo con la prossima gara. Sei volato sopra.
Vedete i piloti della Junior ROK scendere sulla pista di Lonato del Garda South Garda Karting, il centro dell'universo del karting oggi, con la terza gara del pomeriggio in palio, il Bridgestone Trophy per la categoria Junior ROK. E allora fra pochissimo saremo pronti per la terza gara di questo pomeriggio. Attenzione.